Morning, children. Continuing with the conversion of sentences, today I'll be teaching you about the conversion of complex to compound and compound to complex sentences. So let us start. Conversion of complex sentences to compound sentences. Complex থেকে compound-এ করছি. For example, complex sentence, though he is poor, he is honest. And when we change into compound, sorry, I wrote it incorrectly, compound, it will be he is poor but. See, this is the conjunction which we are using to make it a compound sentence. He is poor but he is honest. He is honest. Then another example, complex sentence, I'm sure that you are right. For the compound one, it will be you are right and of this I am sure. So this is the conjunction which we are using to make it a compound one. Then conversion of vice versa compound sentences to complex sentences. Example, compound, work out the sum or you will be punished. Then complex will be if you do not work out the sum. So we are using if you do not work out the sum. This is the clause, you will be punished. So you can see, if you do not work out the sum, you will be punished. We are not using any conjunction. So we are using changing it into complex this way. Another example, compound, he gives a command and, this is the conjunction, and it is carried out immediately. So for complex, the clause will be as soon as he gives a command, it is carried out. As soon as he gives a command, immediately, this immediately transforms into as soon as he gives a command, it is carried out. So এইভাবে তোমরা চেঞ্জ করবে কমপ্লেক্স থেকে কম্পাউন্ড এবং কম্পাউন্ড থেকে কমপ্লেক্স. So we have completed the conversion of simple, complex and compound sentences. Now there are other conversions also. The types of sentences according to their functions, that is assertive, interrogative, then negative, affirmative sentences. Those changes also we need to learn. So first I'll start with interchange of interrogative and assertive sentence. কিভাবে interrogative অ্যাসার্টিভ করতে হয় বা অ্যাসার্টিভ থেকে ইন্টারোগেটিভ করতে হয় সেটা আজকে শেখাচ্ছি. নাও ইন্টারোগেটিভ যদি থাকে, হোয়াট ইজ দ্য ইউজ অফ দিস ডায়েরি, হোয়াট ইজ দ্য ইউজ অফ দিস ডায়েরি, এটা হচ্ছে ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স. অ্যাসার্টিভে কী হবে দেখো, যখন এরকম কোয়েশ্চেন থাকে তখন ইমপ্লাইডটা নেগেটিভে হয়, ইমপ্লাইড আনসার যেটা হবে সেটা নেগেটিভে হবে. তো হোয়াট ইজ দ্য, মানে এখানে জিজ্ঞেস করে ডায়েরিটার কি কোনো ইউজ আছে, এইটা কোয়েশ্চেনটা. সো ইন দ্য অ্যাসার্টিভ ইউ উইল রাইট দেয়ার ইজ নো ইউজ অফ দিস ডায়েরি. এইভাবেই প্রশ্নটা করা হয়েছে, তাই আমি অ্যাসার্টিভে লিখতে পারি দেয়ার ইজ নো ইউজ অফ দিস ডায়েরি. এখানে ইমপ্লাইড আনসারটা নেগেটিভ আছে, তাই আমাকে এইভাবে অ্যাসার্টিভ করে নিতে হবে. নাও অ্যানাদার এক্সাম্পল, শ্যাল আই ফরগেট দোজ হ্যাপি ডেজ, সেই সুখের দিনগুলো, আনন্দের দিনগুলো কি ভুলে যাওয়া যায়, তার মানে কি না, ভুলে যাওয়া যায় না. তো সেভাবেই অ্যাসার্টিভটা লিখতে হবে, আই শ্যাল নেভার ফরগেট দোজ হ্যাপি ডেজ. সো হিয়ার উই আর ইউজিং দ্য ওয়ার্ড নেভার to make it assertive. ঠিক আছে, shall I forget those happy days? I shall never forget those happy days. এইভাবে চেঞ্জ করলাম assertive, interrogative থেকে assertive-এ. Now vice versa, উল্টোটা হবে, assertive থেকে কি করে interrogative. assertive-এ আছে example, we bleed if you prick us. So interrogative হবে,
If you prick us, do we not bleed? যখন আমাদেরকে প্রিক করা হয় তখন আমরা কি ব্লিড করি না? হ্যাঁ, করি। এই যে ইমপ্লাইড আনসারটা, এর থেকেই কিন্তু চেঞ্জটা করতে হবে। সো উই ব্লিড ইফ ইউ প্রিক আস, ইফ ইউ প্রিক আস ডু উই নট ব্লিড? দিস উইল বি দ্য ইন্টারোগেটিভ পার্ট। অ্যাসার্টিভ, এভরিবডি লাভস হিজ মাদারল্যান্ড। তো সবাই নিজের মাতৃভূমিকে ভালোবাসে। তাহলে কি হবে? কেউ কি ভালোবাসে না এমন কি আছে? এইটা হবে উত্তর ফর ইন্টারোগেটিভ। হু ডাজ নট লাভ হিজ মাদারল্যান্ড? হু ডাজ নট লাভ হিজ মাদারল্যান্ড? এইটা হবে ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স। হয়েছে? সো নেক্সট interchange of exclamatory and assertive sentences. বিস্ময়সূচক থেকে কিভাবে assertive করতে হবে। exclamatory, how beautiful the sight is. so how beautiful তার মানে ভীষণ সুন্দর। তো অটোমেটিক্যালি assertive the sight is very beautiful, খুব সুন্দর, তাই জন্য এই very কথাটা জুড়ে দিতে হবে। তাই জন্যে এক্সক্লেম করা হচ্ছে হাউ বিউটিফুল দ্য সাইট ইজ। সো দ্য আনসার ফর assertive will be the sight is very beautiful. নেক্সট এক্সাম্পল এক্সক্লেমেটরি, alas our beloved leader is dead. তো এখানে একটা দুঃখের বিষয়। সো দেখতে হবে সেন্টেন্সটা দুঃখের না আনন্দের, ঠিক আছে? সো assertive will be it is very sad that our beloved leader is dead. This will be the answer for assertive. Now interchange of affirmative and negative sentences. Affirmative, see affirmative and negative. Affirmative means হ্যাঁ বাচক, ইতিবাচক, এবং নেগেটিভ মানে হচ্ছে নাবাচক, বাট উইদাউট চেঞ্জিং দ্য মিনিং। উইদাউট চেঞ্জিং দ্য মিনিং, নো, নট, নেভার যাই হোক ইউজ করা যাবে, কিন্তু মিনিং যেন চেঞ্জ না হয়, এভাবেই মাধ্যমিকে তোমাদের আসে। সো অ্যাফার্মেটিভ যদি হয় only a fool can act thus. সো দিস ইজ দ্য ওয়ার্ড only যখন থাকবে তখন none but ইউজ করবে। only থাকলে none but ইউজ করবে। only a fool can act thus, শুধু একজন ফুলই এরকম করতে পারে। তাহলে তার মানে কি? ফুল ছাড়া আর কেউ করতে পারে না। তাহলে লিখব none but a fool can act thus. Always you should understand the meaning of the sentences. সেন্টেন্সের মানে যদি ভালো করে বুঝতে পারো তাহলে সেন্টেন্সটা চেঞ্জ করতে অসুবিধে হবে না। বারবার এটা মনে রাখবে, রাইট? Now see another way to change from affirmative to negative. Affirmative sentence, I shall always remember you. Here we'll have to change this always into opposite. So negative sentence will be I shall never forget you. আমি সবসময় তোমাকে মনে রাখবো, তার মানে আমি কখনোই তোমাকে ভুলবো না, এটাই বলা যেতে পারে। So we will use I shall never forget you, right? Then another example, affirmative, he always minds his lessons. So হ্যাঁ, যেটা কথা এখানে যেমন অলওয়েজ করলাম, রিমেম্বারটা ফরগেট করতে হবে, সেই রকম হি অলওয়েজ মাইন্ডস হিজ লেসন্স। এখানে যখন আমি নেভার করব, হি নেভার নেগলেক্টস হিজ লেসন্স। অলওয়েজ মাইন্ড, সবসময় লেসেন ও মানে সেটাকে ঠিকভাবে ও পড়ে বা সবসময় নিজের লেসেন্সটা কখন করতে হবে না করতে হবে সেটা মনে রাখে, আর অবহেলা করে না। তার মানে সে লেসেন্স অবহেলা করে না। হি নেভার নেগলেক্টস হিজ lessons. Another example, see how to change. He is the best boy in the class. This is affirmative. So he is the best boy. This is superlative degree. So negative change করার জন্য no other boy, we have to change the degree now. No other boy in the class is so good as he, or as good as he. You can also write that. So no other boy, here we are making it negative, but we are changing this best to good. This is superlative to positive degree. No other boy in the class is so good as he. Then another example, affirmative, as soon as he saw the tiger, he fled.
So as soon as should be changed to no sooner and than, that you know. No sooner did he see, or no sooner had he seen, both are correct, the tiger than he fled. No sooner did he see the tiger than he fled. This is how you are changing from affirmative to negative. Now I'll be showing you interchange of degrees of comparison. So there are 3 degrees: positive, comparative and superlative. So positive degree, I am as tall as he. This is the tall, this is the positive degree of the adjective. So in the comparative degree, we are changing from positive to comparative. So we have to use tall, and after that it is taller. So we write he is not, see, I am as tall as he. আমি ওর মতোই লম্বা, তার মানে ও আমার থেকে বেশি লম্বাও নয় বা কম লম্বাও নয়, দুটোই লিখতে পারি। He is not taller than I am. So am I am writing in the bracket. We do not write this am. Taller than I. Positive degree example, there is no mystery so great as misery. So comparative will be misery is greater than any other misery. So great, this was the positive degree. We have used greater than. With comparative, you should use this word than. So great and greater, we are changing it into. Misery মতন এত কোনো মিস্ট্রি নেই। সো মিজারি মতো কোনো মিস্ট্রি নেই, তাহলে আর কোনো মিস্ট্রি নেই যেটা মিজারির থেকে বড়, এইভাবে ভাবতে হবে। Then superlative. Superlative to positive. Everest is the highest peak of the world. So here see, we are again, if it is given like this from affirmative to negative, that also you can do. So here see, highest, this is a superlative degree. So Everest is the highest peak of the world. তার মানে ওর থেকে বড় কোনো peak নেই. No other peak of the world is as high as Everest. So highest is being changed to high. No other peak of the world is as high as Everest. Next, another example, Japan is one of the richest countries of the world. So Japan is one of the richest countries. So Japan is richer than most other countries of the world. One of the richest, if it is given, then most other, you should use most other countries of the world. This is how we are changing the degree. Now the last part, from superlative to comparative degree. Iron is the most useful of all metals. This is superlative, most useful. Then how to change to comparative? Iron is more useful, this is the comparative, more useful than any other metal, because it is the most useful of all metals it's given. So than any other metal we will use for comparative, changing to comparative. Then superlative, this is one of the easiest subjects. Comparative, this is easier than many other subjects. One of the, as I told you, if it is one of the, then you can use most other or many other. This is easier than many other subjects or most other subjects. So these are how the ways in which we can change the different sentences into other, means transform them into other types of sentences. So I have completed the transformation of sentences today, and tomorrow I'll be starting with the voice change subject, right? So thank you and bye all of you.